Hello, everyone. I hope you are having a wonderful day so far. As you can tell, we kind of shifted around a bit, i.e., I rearranged my entire room yesterday. Just felt like I could do with something new, So I moved my bed, moved my dresser, quite literally everything, and I'm really enjoying it so far. I'm not next to that giant fucking window anymore. See how that goes, lighting wise. So if, we're playing with it right now. We're playing with it. So, anyways, we are here to watch LiLaSi's documentary on Dimash, part 3 specifically. Thank you, LiLaSi, for allowing me to watch this on my channel. And yeah, I'm excited. These have been really fun to watch along with y'all. Y'all's comments definitely add to the journey, and it's just so fun. I'm having so much fun with this. I'm excited to sit down and experience Dimash's new songs with you for the first time. But I'm really enjoying these little mini documentaries. So I want to do part 3, but the next Dimash video we're going to do is going to be sitting down and listening to his new music. So it's coming. I promise. I just really wanted to watch this one. And that being said, let's go ahead and get into it. I love you all. I hope you're all doing so well. And yeah, let's do it. Studies in music. Ты можешь спеть? Вот скажите, вот такой феноменальный голос. Вы что-то делаете? Может быть, какие-то секретные упражнения, там, задерживать дыхание? Есть что-то? Да, там ничего особенного. Родился как бы и все. Вообще ничего особенного. Просто надо заниматься 20 лет музыкой. И с 5 лет надо ходить в музыкальную детскую школу. Потом надо поступить в музыкальный колледж. Потом надо поступить в консерваторию или в академию искусств. Потом надо поступить в магистратуру. Damn, you tell her, Dimash. Так там все легко просто. 5 жасыма дейін бала есебінде өмір сүрдім. 5 жастан бастап қазір 30 жасқа келдім. 25 жыл музыкадан дәріс алумен келе жатырмын. Биыл докторлық дәрежемді қорғаймын. Okay, I remember you all telling me that it was either he had went to school for directing or he had some kind of involvement with school for film. Something. Лос-Анджелеске оқуға түсуге ұсыныс түсті. Енді режиссура мамандығы бойынша. Oh, and then he didn't do it right, and he gave it to someone. Грант ұсынылды. Мына үлкен ағаларымызбен, бәрімен, қасымдағы бауырлармен ақылдасып отырып, келесі жылы
арман қуып жүрген бір балаға сол грант бұйырсын деп сондай шешімге келіп осындай осы әңгімеге тоқтап қойған болатынбыз. Very sweet, very sweet. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер 1 дауысы бола тұрып, номер 1 теноры бола тұрып, өлгенше жасы 70-ке келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам, әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болу керек. Вокалмен сол бала кезден шығармашылықты әбден. It's really cool getting this like behind the scenes of someone who is genuinely one of the most talented people on earth. Hearing someone like that, someone who genuinely might have one of the most beautiful voices ever, saying that for an artist, when it's nice to have an outside perspective because an artist is always going to hear beauty coming from them, essentially is what he said. And to me, that's just mind-blowing because that's all that comes from Dimash is just like beauty and pure talent. And I can only imagine that his he does collab with people that specifically curate exactly what he has in mind and what he wants. But I also can imagine that they have to really spitball and come up with some stuff to be like, oh, maybe improve this, but the reality of the situation is there really doesn't need to be improvement. Вокал бір-ақ рет дауысты қойып алып, одан кейін сол мұғаліммен айналыспай кететіндей мамандық емес. Өмірдің соңына дейін, әншілік мансаптың соңына дейін айналысып тұру керек мұғаліммен. Немесе адам өзі жаттығу керек. Егер де құлағы жақсы еститін болса, кемшіліктерді. Есімде соны 99 немесе 2000 жылдары 4-5 жас шамасында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжамын, Марат ағаның алдында қобалжып бастадым да кәдімгідей. Өлеймін, ағайдың бір кәдімгідей мысы басады әлемге дейін. И я неимоверно благодарен своему педагогу за то, что он воспитал нас не как певца, а прежде всего он старался воспитать нас духовное качество, человеческие качества. Он всегда нам говорил, что твоя миссия не стать самым хорошим певцом. Даже если ты станешь отличным вокалистом, прежде всего ты должен оставаться человеком и хорошим. Вот. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я помню, что мой педагог особо старался не обращать внимания на мои победы на международных конкурсах и всегда ставил на место, типа, занимайся, ты еще не добился ничего, давай. Біздің ағай, Марат ағай ешқашанда баланы асыра сілтеп мақтамайтын ешқашанда. Байқаулардан келіп жүргеннен кейін ағай маған 4 қойып бастады экзамендерге. Бәріне 5, Димаш куда берген, у вас 4 дейді. Үндемеймін тағы да. Жарайды деймін, тағы бір экзамен болады, 4 қояды. Содан кейін әбден колледжде бітіргелі жатқан кезімізде менің мына құжатым бар ғой, зачетка, соны бермейтін маған ешқашанда. Содан кейін барып колледжде бітіргеннен кейін зачетканы алып қарасам, ол 4 қоймаған, 5 қоя берген. Сонда мен дейтін бірнеше жыл алдаған болып тұр. Бірақ соның арқасында мына шабыттануға деген кішкене бір рефлекс сияқты бір нәрсе қалып қойды деп ойлаймын. Сол себептен ағайымызға мынандай ерекше методикасымен бізді дәріптеп тәрбиелегендігі үшін шын жүректен рахмет айтамын.
Maestro, just 1 second. Dear ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to say greatest respect and a lot of thanks to my vocal coach who teach me, who made me like today's Dimash. Oh, you could hear it in his voice. He was about to break. That's just pure respect that he has for his teacher. And I love the story of Dimash seeing the B's, but in reality he was getting A's. It's when someone is as talented as Dimash, I can only imagine it's probably easy to become very comfortable and to just be like, oh, I can do this, I can do that. How, I'm perfect, basically. How am I going to grow? There's no growth for me left to do. This is as good as it's going to get. But when a teacher is pushing you and holding back by saying, you are genuinely one of the most talented people I've met, by not telling your student that and by forcing them to continue to push themselves and to open up so many other doors and new avenues and new talents and skills, that's really admirable.他不要给我换成2个位置，一定是，no。Yes， 是注意。啊 ，yes。手扶在这儿 ，go。Very good, yes。但是这个喉结还应该再稳定一点。Go。Okay。Very, very, very good. Yeah。В первую очередь воспитывался на казахской музыке. Я горжусь тем, что у меня хоть и академическая вокальная школа, но меня обучал казах. И все равно есть какой-то момент, где проскальзывает именно моя казахская сторона в моем пении. I've been curious about this. Я меломан, я люблю любую музыку. I can imagine he listens to an assortment, considering his artistry resonates with every genre, so I can only imagine that he loves all kinds. But I wonder what his preference is, if he has a preference or his favorite. Я могу послушать рэп, я могу послушать тяжелый рок, металл, и после этого начать слушать оперу. Почему-то многие люди думают, что я люблю слушать и петь только классические произведения. Но на самом деле я люблю и рэп, я люблю и рок, я люблю и джаз, соул, фанк, оперу и попсу. Вот. Из рэперов Эминем,
Вы знаете, да, его, да? Yes. И, конечно же, наших казахских композиторов. Оказалось, что Димаш, так же как и я, обожает американскую музыку и находит много общего между культурами. Понимаете, в казахской музыке есть какие-то джазовые моменты, потому что у нас ритм часто встречается 6/8. И синкопированная, может, да, синкопу. да. И казахи тоже любят петь очень свободно. Хотел сказать просто, что у нас тоже свободная форма есть, и там тоже свободная форма есть. Вот если скажут, Димаш, вот пришел на американский телевидение, говорят, Димаш, а вот какая ваша самая любимая американская песня? Что вы поете не на сцене? Конечно, это Майкл Джексон. Конечно же, это богемская рапсодия и Фредди Меркьюри и все, что с ним связано. Конечно же, это Селин Дион. Фрэнк Синатра? Of course. Я очень обожаю творчество Дэвида Фостера. Майкл Джексон. I'm so intrigued right now. Селин Дион, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. Олар бұл жарамаймен. Can you imagine if he said like Madonna? We just had this Really, I dreamed about this moment from my child. We do it again, okay? Okay. Again? Yeah. It's a legend. I once discovered you. Really? In Budapest, my dreams come true because all my life, from my childhood time, I had a dream to meet with Plácido Domingo and to work with him together. And when I was 5 years old, I had a VHC with his concert. So I come to music because of you. Менің продюсерім жоқ, және де менің өміршемен продюсерім болмайды ешқашанда. Қазіргі таңда болмайды. Ол кісілерді қатты сыйлаймын. Қазақстанда үздік продюсерлердің бәрін де жақсы танимын, жақсы сыйлаймын, жұмыстарын қатты бағалаймын. Бірақ дегенмен мен ешқашанда өз басым продюсермен жұмыс жасай алмас едім. Өйткені кішкене ғана кикілжің қасиеттерім бар. Өйткені біреу осы әнді айт, мына киімді ки, осындай бағытпен. Oh, so is he talking about a record label? Because when he was saying producer, I was thinking like music producer. But a music producer is different from a record label. At least that's what I'm familiar with. I think of like Jack Antonoff or whoever else, Max Martin. And they work closely with the artist and, you know, build a song around lyrics an artist has already written, or the artist builds lyrics around the composition that the producer has come up with. So I was confused. I was like, damn, whose producer is out here choosing what they wear and shit? But I'm pretty sure he's talking about like just a label. She is gorgeous. Holy crap. Сөзін шыны керек, көбісі тыңдағанды ұнатпаймын. Стараюсь сотрудничать с теми людьми,
который предлагает мне хорошие условия. Как творческий человек я должен чувствовать абсолютную свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении. Very Ну да, admirable. уже, наверное, ни для кого не секрет, что у меня в разных странах есть разные продюсеры, компании, с кем я сотрудничаю, но у нас нету такого, чтобы кто-то там кому-то обязан, там эксклюзивные права, вот это все. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии. С Игорем Яковлевичем у нас некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас Игорь. просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю, я работаю с двумя лейблами. Вот. Это в Китае, в Америке. Но We love you, Igor. я, как говорится, сам себе хозяин. Мои права никто не ущемляет. А зачем нам оркестр? Мы можем вдвоем выступать. Да, вообще. I think that's a very important statement coming from someone like Dimash, saying nobody violates my rights, considering a lot of his music and a lot of what he does stems from his love for his homeland, his country. I managed to be on my own all these years. I didn't belong to any producer in the world. I work at one-up partnership level with a label in China, and I made the music I wanted to make. I now still working, I now still trying to do my best without any producers, without any labels, because of fans support. I think now I can work without any labels. That one is probably my favorite so far. Part 3. That was I love getting to hear about his influences, because I have always wondered like who could influence an artist like Dimash, inspire an artist like Dimash. And Michael Jackson, one of the greatest to ever do it. Celine Dion, one of the most beautiful voices in the world. And the opera singers and performers, all the greats from that department. I should have known. Because he himself is great. And, a part of me is like, I really hope that there's some young person who's considering getting into the music industry or the industry in general, who gets an opportunity to sit down and watch this, because not only did he share a little bit of his process, but also how important it can be and amazing it can be to perform as an independent artist. Now, is everyone as talented? Is there people out there as talented as Dimash? Besides Dimash? No. So I feel like there's a little bit of leeway there for Dimash, because he is extremely talented and he has so many people that love him because of that talent. And there's a lot of younger people out there that don't possess those extraordinary talents. So sometimes it makes sense for them to sign with like Republic Records or Epic Records, whoever. But that doesn't mean you have to. These past few years, we've seen so many artists that have been doing it for a very, 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 very long time, only just now getting their flowers and getting nominated at the Grammys and getting their big moment. And it's so inspiring to see. So I really hope that there's someone out there that
who is truly wanting to express themselves through music gets a chance to sit down and watch this documentary, because I think that it has so many amazing messages throughout, and that Dimash is a very good role model to have on a journey like that. Anyways, I just want to reiterate one more time, next Dimash video we will be listening to his new songs. Like I said, I just really wanted to watch this. But I love you all so very much. I appreciate you continuing to show up for me, and I hope all of you and all of your loved ones are happy and healthy, and I cannot wait to see you in the next one. I love you. Bye.